இன்னைக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டெசர்ட் பண்ண போறேன். சிம்பிளா இந்த சாக்லேட் மூஸ் கேக் எப்படி செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 கப் பால்ல 1/2 கப் சுகர் ஆட் பண்றேன். இது பச்சை பால் தான் எடுத்திருக்கேன். சுகர் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீட்டில் கண்டென்ஸ் மில்க் இருந்தா சுகருக்கு பதிலாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும். 1/4 கப் ஹெவி க்ரீம் ஆட் பண்றேன். கேக் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும். ஹெவி க்ரீம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. லாஸ்ட்டாக 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணால் இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். லோ ஃப்ளேமில் பால் நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் 1 கப் டார்க் சாக்லேட் ஆட் பண்ணுறேன். லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கணும். இப்போ நல்லா திக் ஆயிடுச்சு. சூடாக இருக்கும்போதே நான் இன்னொரு ஸ்கொயர் பேக்கிங் ட்ரேக்கு மாற்றுறேன். கேக் ஈஸியாக ட்ரேலேருந்து வரதுக்காக கீழே பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கேன். பேக்கிங் ட்ரே வேணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்தில் பட்டர் தடவி ஊற்றினாலும் போதும். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் 3 hours வச்சுக்கோங்க. கேக் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். கேக் நல்லா செட் ஆயிருக்கு. பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருந்தா ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சாக்லேட் மூஸ் கேக் ரெடி. டெக்கரேஷனுக்காக கொஞ்சம் கொக்கோ பவுடர் மேலே போட்டிருக்கேன். கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கத்தியை சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூடாக இருந்தால் தான் கேக் ஸ்மூத்தாக கட் பண்ண முடியும். இந்த சாக்லேட் மூஸ் கேக் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.